Jambo, hello. Thank you for joining us today to discuss the COVID-19 virus and vaccine in partnership with Bridge Refugee Services and the Knox County Health Department. Jambo wote, karibu leo kwa kuja kuongea na sisi juu ya chanjo cha Covid-19 pamoja na Bridge Refugee Services na Department ya Afya ya Knox County. My name is Catherine Crawford, and I am a registered nurse in Knoxville and doctoral candidate in the University of Tennessee College of Nursing. I will be facilitating today's sessions. Jina lake ndio ni Catherine Crawford na yeye anatumika kwa University ya Tennessee, anakuwa mwanafunzi wa muuguzi na yeye atakuwa kiongozi cha mkutano hiyo. Dr. Nicole Eggers, Assistant Professor in the University of Tennessee Department of History, will be interpreting the session in Swahili. Translator yenu itakuwa mimi. Jina langu ndio Nicole Eggers na niko professor kwa University ya Tennessee. A few notes before we get started. This session will be recorded and available for viewing after today's session. Tutakuwa tuna record hiyo mkutano ile watu wataweza kuangalia na kutazama baada ya mkutano na kujifunza. We will upload the recording to YouTube and share through our social media channels. Please share widely through your networks. Hiyo mkutano baada ya kurecord tutaiweka kwa YouTube ile watu wanaweza kutazama na tutashirikia kwa social media kama Facebook au Twitter, na itakuwa nzuri kama umeona video hiyo utashirikia na watu wengine. We are using the following hashtags for today's event. #health-information. Tutatumia hashtag hizi kwa hiyo mkutano. What was the first one? Health information. Yes. Hashtag maelezo ya afya. COVID-19 vaccine. Hashtag chanjo cha COVID-19. And hashtag protect yourself. And hashtag ujilinda. We will open up time for questions and discussion after each presentation. Kama watu watakuwa na maswali baada ya presentation, mnaweza kutuuliza. Okay, let's go ahead and jump into today's session. The COVID-19 pandemic began over a year ago. Since then, many people have lost loved ones and experienced great hardship as a result of isolation, job loss, food insecurity, and homelessness. Pandemic ya krizi ya COVID-19 ikaanza hata karibu mwaka moja iliyopita. Tangu ile siku, watu wengi wamepotea wapendwa wao na imekuwa ngumu sana kwa wote kwa sababu ya kupoteza ya kazi, shida za kupata chakula na kadhalika. Hope is on the horizon, though. 2 vaccines have been approved in the United States with more on the way. Lakini leo tunakuwa na matumaini kwa sababu kuna chanjo 2 hapa kwa Tanzania ambazo zimeshakuwa kubaliwa na serikali ya Amerika. I would like to start this morning with an incredible video from musician Keru Bo, a Kenyan-born performing artist based in Burlington, Vermont. Tutaanza leo na video ya mwanamuziki Keru Bo ambayo ni Mkenya na sasa anaishi kwa Vermont.
What a beautiful performance that certainly conveys the hope that many of us are feeling. Ni mwimbo wa nzuri sana ambayo inaleta matumaini kwa wote. I would now like to introduce our first presenter, Stacy Gano. Stacy is a board-certified family nurse practitioner who specializes in disorders of the lungs. Sasa tutakaribisha mgeni wetu wa kwanza, anaitwa Stacy Gano. Stacy ni muuguzi ambaye anatumika na wafamilia, na yeye anajua zaidi juu ya magonjwa ya pua. She is a 2009 graduate of the University of Tennessee College of Nursing Family Nurse Practitioner Program. Alipata degree yake ya muuguzi mwaka wa 2009 na alipata kwa University of Tennessee. For the past 11 years, she has served the Knoxville community in both the outpatient and hospital settings through StatCare Pulmonary Consultants. Kwa hizi miaka 11 zilizopita, amekuwa anatumika hapa kwa Knoxville kwa kusaidia watu ndani ya hospitali, lakini pia nje ya hospitali kwa kusaidia na magonjwa ya pua. Stacy has a passion for providing holistic medical care that enables individuals to achieve their highest level of health across the lifespan. Stacy anapenda sana kusaidia watu kwa afya yao na kuwasaidia kufika kwa matumaini yao ya afya nzuri na kuishi kwa muda mrefu. Stacy, I will now turn the presentation over to you. Let me go ahead and share my screen here. Sasa tutasikia kutokana na Stacy. Thank you, Katie. Okay. Okay. Well, we'll start with kind of a broad overview of coronavirus, also called COVID-19. Tutaanza na picha kubwa ya shida la COVID-19. Okay, it was originally found in China in around December 2019. It was named after these crown-like proteins found on the virus surface, and the year it was found. Hii virusi, aina ya hiyo virusi mpya wanaita coronavirus, ilijulikana kwa China mwaka wa 2019 na waliita hiyo virusi coronavirus kwa sababu inafanana taji ya mfalme. It spread around the globe to almost every country and was declared a pandemic in March of last year. It's globally affected 83 million people, infected over 83 million people, and over 1.8 million people have died. Sasa inapatikana kwa kila nchi wa dunia. Shirika la Afya ya Ulimwenguni walitangaza imekuwa janga kubwa mwezi wa 3 tarehe 11 mwaka wa 2020. Kwa dunia yote watu karibu 83 milioni wamegonjwa na COVID-19 na karibu 1.8 wamefariki kwa sababu ya coronavirus. So let's talk about prevention. How do you not get Corona 2019?
Tuanze kwa kuongea juu ya kujikinga ili hautapata hiyo ugonjwa. Okay, so the first step is staying away from public places. Staying 6 feet away from people if you have to go to public places. Kitu cha kwanza ni kutoenda nje ya nyumba kama hauhitaji kuenda nje ya nyumba, lakini kama unahitaji kuenda nje ya nyumba, ukae angalau futi 6 kutoka watu wengine, mbali na watu wengine. Wear a mask when you do have to go out in public to the grocery store or any other essential thing that you have to do. Kama unahitaji kuenda kwa soko kwa mfano au nafasi nyingine, ufunike mdomo wako kwa tissue au kwa maski ile hautapiga chafya kwa watu wengine. Wash your hands frequently and try not to touch your face. Osha mikono sana na usigusa kwa uso kama hauhitaji kugusa kwa uso kama uko nje. Clean common surfaces that are touched in your home, and like your doorknobs, your light switches, of course, the other things that you clean on a regular basis. Usafishe nyumba sana. Kwa mfano, wakati unagusa mlango, usafishe ile nafasi, usafishe kila kitu ambayo unagusa sana kwa nyumba. If you are sick, stay at home and seek medical help. There's telehealth, which is an easy way to access care at home. Kama unasikia umegonjwa, ni muhimu sana ubakie kwa nyumba. Na kama unahitaji kuongea na daktari, unaweza kumwita kwa simu. Okay. If you cough or sneeze, cover your mouth. Kama unapiga chafya au kama kohoa, uweke mkono kwa mdomo au pua. So what kind of symptoms are associated with COVID-19? Sasa tutaongea kama uko na COVID-19 utagonjwaje? So some people have no symptoms. Up to 4 out of 10 people have no symptoms when they actually have COVID-19. Kuna watu ambao hawajui wamegonjwa na virusi, yani hawasikii mbaya. Karibu watu 4 kwa kila watu 10 ambao wamepata virusi hawatasikia wamegonjwa. Common symptoms of COVID include cough, body aches, fever, headache, shortness of breath, sore throat, nausea, vomiting, diarrhea. Some people can lose their sense of taste or smell, abdominal pain, and runny nose. Kwa watu ambao wanasikia ugonjwa, wanasikia athari hizo kwa kawaida. Kwa mfano, kikohozi, maumivu wa mwili, homa, maumivu wa kichwa, shida za kupumua, maumivu ya koo, kichefuchefu, kutapika na kuhara, na maumivu ya tumbo, na kamasi nyingi kwa pua, na okay, yes, sorry. Okay, so some people have serious complications from infection, including pneumonia, blood clots, respiratory failure, strokes, seizures, and death. Ndio. Nilisahau kusema moja mbele, nilisahau kusema pia watu wanapoteza harufu na ladha. Na pia hatari kubwa za coronavirus ni homa ya mapafu,
kuganda kwa damu, kutoweza kupumua, viharusi, kifafa na hata kifo. How is this virus spread? So when people have COVID and they cough or sneeze or sing or talk or even breathe, they produce respiratory droplets or spit. And these droplets, when you do these activities, they can land in people's mouths or their nose or their eyes. And then, especially within close contact. Virusi inapatikanaje? Tunajua hivyo. Wakati watu wenye COVID-19 wanakohoa au wanapiga chafya, au wanaimba hata kuzungumza, kupumua, wanatoa matone ya mapua, yani mate inatokea mdomo au pua. Hizi matone yanafika kwa macho au pua au mdomo ya watu wanaokuwa karibu, yani kama wako ndani ya umbali wa fiti 6 au mita 2, kama wako karibu sana, hizi matone zinaweza kufika kwao na zinaweza kuingia kwa mwili wao. So less commonly, sometimes people that are infected with COVID spit can be on surfaces, and then people that don't have COVID can touch those surfaces and then touch their mouth or their nose or their eyes and then infect themselves. Mara kwa mara inawezekana kugonjwa na COVID-19 kwa sababu unagusa nafasi ambapo mtu au matone ya mtu mwenye COVID-19 imefika. Kwa mfano, kama wamepiga chafya au wamekohozi, inawezekana matone yao imefika kwa nafasi. Ukigusa ile nafasi, inawezekana afu unagusa uso yako, labda mdomo au pua au macho, na inaingia hivyo. Hii inaweza kutokea, lakini sio kawaida hiyo kutokea. Kwa kawaida ni kwa sababu uko karibu sana na mtu mwingine ambaye ni mgonjwa. So the time it takes from your exposure to someone with COVID to starting to have symptoms is anywhere from a couple days, but usually around 4 to 5 days, and can be up to 14 days from exposure. Kutoka ile wakati virus inaingia kwa mwili na mwanzo wa kusikia ugonjwa, inaweza kuwa kwa kawaida siku 4 mpaka 5. Lakini inawezekana pia ni muda mrefu zaidi. Kwa mfano hata siku 14 baada ya kupata virus unaweza kuanza kusikia ugonjwa. Yani kusema inategemea mwili wa mtu. Wengine wataanza kusikia mbaya baada ya siku chache tu, wengine itakuwa muda mrefu zaidi. So what do you do if you have symptoms? The first step is getting tested. But remember, if you have a lot of these COVID symptoms, even if your initial test is negative, you should still stay at home. Ukisikia kama unagonjwa, ufanye nini? Kitu cha kwanza ni uende upimwe kwa department ya afya, kwa mfano kwa daktari yako. Kuna nafasi nyingi ya kupata mpimo. Wakati unapimwa, inawezekana kupata jibu la negative, lakini ni uongo. Ni kusema labda wanakupima na inasema uko negative, lakini bado unasikia kama unagonjwa na unakuwa na magonjwa mingi ambazo zinafanana COVID-19. Ukisikia kama uko na ugonjwa kama Corona-19, usiende nje. Hata kama wanasema uko negative, usubiri mpaka umeanza kusikia afadhali. It's okay to stop. If you're positive, stay at home and isolate for 10 days with mild illness.
It's okay to stop isolating after 10 days if you are fever-free for at least 24 hours without using medications like Tylenol or Advil, and your symptoms are improving. Wakikupea jibu la positive, ni muhimu ubakie kwa nyumba yako kwa siku 10. Baada ya siku 10, ukiona umeanza kusikia afadhali, yani hauna homa tena, hausikii mbaya tena, lakini bila kutumia dawa, yani kusema inawezekana unasikia afadhali lakini ni kwa sababu umetumia dawa. Kama baada ya siku 10 unasikia afadhali bila dawa yoyote, ndio ina maana unaweza kuenda nje. Na ni muhimu, imekuwa masaa 12 tangu umekuwa unasikia mgonjwa mbele ya kutoka nyumba. Yani labda ilikuwa jana asubuhi, ndio uliona nimeanza kusikia afadhali. Halafu ni leo imeshakuwa siku 1 na unaona sawa, hii siku 1 sijasikia mbaya, naweza kutokea nyumba. So after 10 days, if you're still having fever or your symptoms aren't improving, you should contact your healthcare provider and continue to isolate at home. Baada ya siku 10, kama unaona unaendelea kusikia vibaya sana, uongee na daktari yako na kuendelea kubakia kwa nyumba, kwa sababu inawezekana kama unaendelea kusikia mbaya, unaweza kumgonjwa mtu mwingine. So if you do have COVID, what can you do at home? Kama unagonjwa na Covid-19, unaweza kufanya nini kwa nyumba? So monitor your symptoms, check your temperature. You can take fever-reducing medications like Tylenol or Advil if you're able to take those medicines. Bakia kwa nyumba na kuangalia maumivu yako. Ni muhimu kupima joto lako na kitu kama hii, kujua joto lako. Ukiwa na homa, kutumia dawa kama Tylenol au Advil, na kama uko na joto ya kupita degree 101.4, ni muhimu sana uko na homa na ubakie kwa nyumba. If you can have someone obtain a pulse oximeter from a CVS or other pharmacy, you can monitor your oxygen saturation. If you are not on oxygen and your oxygen level drops below 94%, you should seek emergency care. If you are on oxygen and your oxygen saturation drops below 90%, you should seek emergency care. Unaweza pia kupima oksijeni yako kwa kutumia kitu wanaita oximeter. Hiyo oximeter unaweza kupata kwa dispensary kama Walgreens au kama CVS, na uniona kwa hiyo picha hapo kwa mdole la huyo mtu hapa, ndio hiyo ni oximeter. Na hii kitu inaweza kuambia uko na oksijeni ya ngapi kwa mwili wako. Kama hiyo kitu inasema oksijeni yako ni chini ya percent 94 au 90 kama unatumia tayari ya oksijeni, uende kwa ER hospitali. Like any other virus, you want to stay hydrated, rest, and make sure you're covering your cough or sneeze. Kama kwa magonjwa yote, ni muhimu
unywe maji na upumzike, na kama unapiga chafya au kukohozi ufunike uso, ufunike mdomo au pua. So the research has shown that people that are at increased risk for severe illness from this virus include people over the age of 65, those with pre-existing medical conditions like cancer, kidney disease, diabetes, immunosuppressive disease, obesity, heart disease, lung disease, or pregnant. So if you have any of those conditions, it's important to go ahead and reach out to your primary care provider when you get diagnosed with COVID. Wenye wanakuwa kwa hatari zaidi ya kugonjwa sana na COVID-19 ni wazee, yani kupita miaka 65, au watu wenye kanser, au wenye ugonjwa wa figo, au watu wenye diabetes, au wenye wanakuwa na magonjwa ya mwili, kushindwa kujikinga, au wanene sana, au wenye wanagonjwa kwa moyo, au wenye wako na mimba, na wakigonjwa, na wale watu wakigonjwa na COVID-19 waende kuona daktari ile anaweza kufuata kesi yao. So when you're at home, and if you're around other people that do not have COVID, it's important for you to try to stay away from those people if possible at your home, including using a separate bathroom. Kama uko kwa nyumba, kwa mfano umegonjwa na sasa unabakia kwa nyumba, ni muhimu ubakie mbali na watu wengine kwa nyumba yako na kutumia choo ingine kama unaweza, ili hautawagonjea familia yako. If you're unable to separate yourself, it's important that you as well as everyone else in the home are wearing masks when you're around each other. Avoid taking these masks off for eating and drinking. So you'll want to eat or drink in separate rooms. You want to avoid sharing dishes, drinking glasses, cups, eating utensils, towels, beddings, and other items. Kama ni vigumu sana kubakia mbali na familia yako, wote kwa nyumba wavae maski kama wako kwa chumba moja. Pia usikae pamoja bila maski, hasa wakati wa kula au kunywa. Ubakie mbali na familia wakati unafanya vile vitu. Usishirikie sahani, vikombe, vyombo vya kula, taulo, blanketi na kadhalika. Yani ubakie mbali na familia, usishirikie vitu na usinywe na usile karibu nao na mambo kama hayo, ile hautawagonja familia yako. As always, wash your hands frequently and wash surfaces in the home with either diluted household bleach solutions or alcohol solutions with at least 70% alcohol. Pia uoshe mikono sana na usafishe nyumba sana na dawa yenye bleach au ambayo iko na alkoholi ya % 17. When to seek emergency care. If you have COVID and you start having a lot of trouble breathing, you're getting a persistent pain or pressure in your chest, if your family members notice that you have new onset confusion, you can't stay awake, or your lips start turning blue, or any really significant worsening of symptoms, you should call 911 and have them take you to the emergency room.
Wakati wa kuenda kwa hospitali, yani wakati gani uende kwa hospitali? Kama uko unasikia hizi, kwa mfano, kama hauwezi tena kupumia hata kidogo, kuna shida sana ya kupumia, au labda unakisikia maumivu kwa kifua kwako, yani hapa kwa kifua kwako unasikia maumivu sana, au labda hauwezi kuamka, unalala saa zote bila kuweza kuamka. Hiyo ndio ni shida. Ukiona kwa mdomo yako unaanza kuona rangi ya blue, au unaona rangi ya mdomo imeanza kuwa tofauti, na kama ukiona ugonjwa imekuwa mbaya zaidi, ndio uende hospitali, na kama hauwezi kupumua au unaona ni emergency, uite 911, yani 911. Okay, let's talk about the good part. Prevention through vaccination. Sasa tutaongea juu ya matumaini ya chanjo. So the first two vaccines that are out right now are the Pfizer and the Moderna vaccines, which use messenger RNA technology. Kuna aina mbili za chanjo sasa, Moderna na Pfizer ndio jina lao. Hizi chanjo zinatumika je? Kitu cha kwanza ni muhimu kuelewa ni hizi chanjo zinafundisha mwili yako kufahamu sehemu ya virusi ya Corona-19 ambao wanaita spike protein. So these vaccines have instructions for your body on how to make a piece of the spike protein that is unique to Corona 2019. These harmless proteins cause your immune system to begin producing antibodies specific to the coronavirus. And at the end of this process, your body has learned how to protect against future infection from COVID. Sawa, sasa kama nilisema, hizi chanjo zinafundisha mwili yako kufahamu sehemu ya virusi ya Corona-19, ile spike protein nilisema. Halafu baada ya kufahamu ile spike protein, mwili wako inaanza kuzalisha vitu wanaita antibodies. Zile antibodies ziko kwa mwili wako na zinafundisha mwili wako, damu yako kujilinda, yani kujikinga, right? Ile mwili wako imeshafahamu ile virusi, na virusi ikiingia tena kwa mwili wako inasema, mimi nimeshafahamu ile virusi, najua jinsi ya kupigana na ile virusi. Na halafu mwili wako inaanza kupigana na virusi. Hii spike protein ni kitu ambayo inafundisha mwili yako haiwezi kukuumia. Ni kitu ambacho mwili wako inaanza kuizoea, inaanza kujifunza, na lakini haiwezi kukugonja. Halafu kwa mwisho virusi ya Corona-19 ikifika tena kwa mwili wako imeshaelewa jinsi ya kujikinga na inaweza kupigana na ile virusi, ile hautagonjwa na Corona-19. So these vaccines have been rigorously tested for safety before being authorized to use in the United States. This technology, though it seems new and fast, it's been studied for the last decade. They do not contain a live virus, and you cannot get COVID from these vaccines. They do not interact with your DNA. And then these vaccines, they're transported from the manufacturing facilities
to administration facilities under strict FDA protocols and are stored under extreme cold to provide safe vaccines for you. Sawa, amesema hivyo. Hizi vaccines, hizi mchanjo, mbele ya kupea watu hizi chanjo, wataalamu wamepima sana hizi machanjo kuhakikisha haziwezi kuumia watu na kuhakikisha ziko salama kabisa, mtu hawezi kuumiwa na hizo chanjo. Alafu serikali kama imeona wameweza kuonyesha hii iko salama, serikali inakubali kuruhusu watu kupata ile chanjo. Hii science ya aina hiyo ya hizo chanjo, wengine wanawaza, je, imekuwa haraka sana. Kwa sababu gani wameweza kufanya chanjo haraka sana kama hivyo? Na ni kwa sababu hiyo science ya kufanya ya kutengeneza hizi chanjo haiko mpya. Karibu miaka 10 wamekuwa wameshajua jinsi ya kutengeneza chanjo kama hiyo. Siku hizi wamefanya siku hizi tu ni kuelewa jinsi ya kutumia hiyo teknolojia ya chanjo kufanya chanjo ya COVID-19. Hakuna virusi kwa hiyo chanjo ambayo inaweza kukugonja. Na COVID-19 hauwezi kupata kwa sababu ya kutumia chanjo hiyo. Mambo mengine ambayo ni muhimu kuelewa ni wengine wanasema ukitumia hiyo chanjo itabadilisha DNA yako kwa mwili wako. Ni uongo kabisa. Hii chanjo haiwezi kubadilisha DNA ya mpya. Kitu kingine, swali lingine tumesikia ni watu wanaogopa hii vaccine ikitokea nafasi inatengenezwa kuenda kwa nafasi watu wataipata. Wanasikia inaweza kuchafulikwa, sijui kama mtu anaweza kuweka vitu ndani au nini. Hii haiwezi kutokea. Ni salama kabisa hiyo process, na hii chanjo kutokea nafasi inatengenezwa, wanaikinga sana. Hakuna mtu ambayo anaweza kuingiza vitu au kuigusa. Iko salama sana. So the two different types of these mRNA vaccines, the first is the Pfizer vaccine. It's a 2-shot series. They're 21 days apart. And after your second week, after the second shot, 2 weeks afterwards, it's 95% effective in preventing COVID-19. Kuna vaccine au chanjo mbili tutaongea. Cha kwanza ameongea ni Pfizer vaccine, chanjo cha Pfizer. Chanjo cha Pfizer, kwa kuipata utapata chanjo mbili. Kwa chanjo cha pili, chanjo cha pili inapatikana baada ya siku 21. Yani upata cha kwanza, alafu unasubiri siku 21 unapata cha pili. Wiki mbili baada ya kupata ile chanjo cha kwanza cha pili, mwili imekingwa karibu 95%. Samahani, ukisoma hiyo slide utaona nimefanya kosa, nimeandika
chanjo cha kwanza, lakini kweli ni wiki mbili baada ya chanjo cha pili ndio umekingwa karibu 19.5. The Moderna vaccine is also a 2-shot series, but they're 28 days apart. And after 2 weeks after the second shot, it is 94% effective at preventing COVID-19. Chanjo cha pili wanaita Moderna, chanjo cha Moderna, na hii chanjo pia kuna chanjo mbili cha pili inapatikana baada ya siku 28 kwa hiyo chanjo. Yani ni karibu sawa na Pfizer, lakini Pfizer ni 21 na Moderna baada ya siku 28. Baada ya ile wiki mbili ya chanjo cha pili, mwili imekingwa karibu tena % 95. So common side effects of these vaccines that last a few days are usually some pain and swelling and some redness in the arm where you got your vaccine. To help with these side effects, you can apply a clean, cool, wet washcloth over the area and put it in the arm that you use the most so you can exercise that arm. Ni kawaida kabisa baada ya kupata chanjo hiyo kusikia athari, yani maumivu ya kidogo baada ya kupata chanjo. Kwa mfano, unaweza kusikia maumivu au uvimbe au uwekundu kwenye mkono ambapo ulidungwa na sindano, yani nafasi waliingiza sindano ndio inaweza kukuumia kidogo. Kusaidia na hiyo, unaweza kuchukua nguo na kuweka kwa maji ya baridi, halafu kuweka ile nguo kwa mkono, inaweza kusaidia ile vimbo kupunguza. Pia kitu unaweza kufanya ni ile mkono ambapo umepata ile sindano, ukizoea sana, itasaidia ile maumivu kupunguza pia. You can also, for a few days, have chills, headache, fever, or fatigue. And to help with this, just drink plenty of fluids and rest. And after you get your vaccine, you can take fever-reducing medications, if medically able to do so, like Tylenol or Advil. Kitu kingine inaweza kutokea ni unaweza kusikia baridi kwa mwili, au labda unasikia maumivu kwa kichwa, au unachoka sana, unasikia sana uchoko. Hii inaweza kutokea baada ya kupata chanjo pia. Na kusaidia na hiyo, unaweza kunywa maji itasaidia, na unaweza kunywa pia dawa zinazosaidia na homa kama Tylenol au Advil au Motrin au Aleve. Hizi zote zitasaidia kupunguza hizo maumivu. Na ni muhimu kuelewa, kwa kawaida hautaumiwa sana na chanjo, lakini unaweza kuumiwa kidogo, na ni kwa labda siku moja, na ni muhimu kuelewa hii ni kawaida. So these side effects are a sign of your immune system working. They do not signal that the vaccine is unsafe. To date, there are no serious long-term side effects associated with getting these vaccines. Hizi athari tumeongea, hizi maumivu baada ya kupata chanjo, zinaonyesha eti mwili wako inajenga kinga kutokana na COVID-19. Yani tumeongea mbele juu ya wakati chanjo inaingia mwili inajifunza kujikinga. Wakati unapata hizo athari, inatuonyesha ndio mwili inaanza kujenga ile kinga. Haina maana ni vaccine ni hatari.
Haiko kwa sababu vaccine inakuumia, ni kwa sababu inakusaidia. Mpaka leo hakuna mfano ya mtu ambaye ameumizwa kwa daima kwa sababu ya hizo chanjo. Inatokea kwa labda siku moja tu unasikia vibaya, alafu unalindwa, hautapata tena COVID-19. So on the horizon, Johnson & Johnson has applied for emergency use authorization of a new virus. It's different than the Moderna and the Pfizer vaccines. It's made from a weakened common cold virus that can't replicate, but can help your body produce those same spike proteins found in Corona 2019 and help prevent your body, protect from future infection. This should be out around the end of March. This vaccine in the United States has been shown to be about 72% effective and 66% effective worldwide at preventing moderate to severe COVID-19 28 days after vaccination. Kuna chanjo zingine zinazokuja. Yani tumeongea juu ya mbili, lakini kuna zingine ziko karibu tayari kupatikana. Moja ni chanjo cha Johnson & Johnson. Na chanjo cha Johnson & Johnson, kwa leo serikali haijakubali chanjo hiyo, lakini iko njiani kukubali. Wanawaza inaweza kuwa wamesha kubali tayari mwezi wa 3 ya mwaka huu. Yani iko karibu sana siku watakubalia na hiyo chanjo kupatikana. Hiyo chanjo ni sayansi yake ni tofauti kidogo na zile zingine tumeongea. Hii inatumia virus ya COVID-19, lakini iko aina ya ile virus ambayo haina tena nguvu sana. Na wataingiza hiyo virus ambayo haina nguvu kwa mwili, na kama ile ingine vaccine, mwili inaanza kufahamu ile virusi. Na baada ya kufahamu ile virusi, inaanza kuelewa, mimi mwili ni kukinga, right? Ni kusaidia, na halafu mwili wako inaweza kujikinga kutokana na COVID-19. Hiyo vaccine wamejua sasa siku 18 baada ya kupata chanja hiyo. Tunajua wanakuta mwili inakingiwa karibu prosenti 17.2 hapa Etats-Unis, lakini kwa dunia yote wamepata information ya hiyo vaccine inakinga mwili kwa percent 66. Ni kwa sababu wanafanya majaribio tofauti kwa dunia, na jaribio ya hapa Amerika imekuwa afadhali kuliko manchi zingine. Also, AstraZeneca vaccine is still in 3 clinical trials, but it's very similar to the Johnson & Johnson vaccine. Na kuna wengine wanaita AstraZeneca ambayo pia ni kwa awamu wa mwisho wa jaribio, na iko karibu kukubaliwa na serikali. Questions? Sasa wanauliza maswali, lakini nadhani hatuna. Well, thank you for your time. I hope that was informative. It was a lot of information.
Anasema anashukuru sana kwa kusikia, anajua ilikuwa my information nyingi sana, lakini anatumaini umejifunza kidogo. Okay, great. Let's see here. Thank you so much, Stacy. That was a great presentation. Thank you, Nikki, for interpreting. Anasema asante kwa wote. Okay, so let's start the second part of this morning's presentation. So I would like to now introduce Riantha Pillay. Riantha is a public health educator at the Knox County Health Department, whose main role is working in adolescent health, particularly with pregnant and parenting teens. Sasa tutaanza sehemu cha pili cha mkutano wetu. Tutaongea sasa na Riantha. Riantha ni mtu ambaye anafundisha watu juu ya afya na anatumika kwa department ya afya hapa kwa Knox County. Kazi yake zaidi ni kutumika pamoja na kuwafundisha wa mama wenye mimba na pia wa vijana ambavyo hasa wa vijana ambavyo wameshazaa na wanakuwa na mtoto lakini bado ni kijana, anasaidia wao zaidi. Riantha was born and began her early childhood in South Africa and immigrated to the United States as a young child. Riantha alizaliwa na alikomaa mpaka miaka za kijana kwa Afrika ya Afrika Sud. Na halafu akafika kwa Amerika wakati alikuwa bado mtoto. She moved to Knoxville during her teenage years. Her educational background began in science with an undergraduate degree in microbiology, but found her passion in public health and pursued a Master of Public Health degree from the University of Tennessee, Knoxville. Alihamia hapa Knoxville wakati alikuwa bado kijana. Halafu akafanya masomo yake hapa kwa University ya Tennessee na akapenda zaidi kusoma biolojia, lakini halafu akaona akapenda sana masomo juu ya afya ya raia na halafu akaendelea na masomo, akapata master's degree kwa masomo ya afya ya raia. Riantha states, educating the community on public health issues and topics is one of my passions, and I am grateful to be doing this work every day. Riantha anasema kuwafundisha raia juu ya mambo ya afya ndio ni kitu anapenda zaidi kufanya na anashukuru sana kwa hapa leo kuongea na sisi. Riantha, I will now turn the presentation over to you. Thank you, Katie. Sasa tutasikia kutoka Riantha. Well, thank you for having me. I'm so glad to be here. So I'm going to go ahead and talk about the COVID-19 vaccine today and kind of what the health department is doing to get the vaccine out into the community. Anawashukuru sana kwa kuangalia video yetu na leo atakuwa anaongea kidogo juu ya mipango ya Department ya Afya ya Knox County ya kusangaza chanjo cha COVID-19. So I'm going to start with a bit of the logistics on how the health department receives the vaccine. So to put it very simply, vaccines are ordered
and they're ordered depending on the population size of the people that are currently being vaccinated, how many people are wanting the vaccine in the moment, and our ability to be able to distribute those vaccines to people. Alitaka kuanza na kuelezea juu ya usambaze ya chanjo. Anasema hivyo, numero ya machanjo yanayoombwa inategemea idadi ya watu wataochanjwa. Yani inategemea kwa kila mji idadi ya watu wataochanjwa. Utayari inategemea pia utayari wa watu kukubalia chanjo, na pia inategemea uwezo wa wauguzi kusambazia uchanjo kwa watu. Hiyo yote ni kusema, hawezi kusema kila mji itapata numero hii ya chanjo. Inategemea sana kila mji, idadi yao na uwezo yao. So we have a distribution plan. So in a minute, I'm going to go more into the phases that we are distributing vaccine. But some of the important things to remember is that a vaccination is optional. So of course, we encourage people to get the vaccine, and we want to give them the knowledge and education about the vaccine, but it is an optional vaccination. Sasa ataongea juu ya mpango wa kusambaza chanjo cha Covid-19 hapa Knox County. Kitu cha kwanza ambayo ni muhimu kuelewa ni sio lazima kupata chanjo. Hii ni chaguo yako. Kama unataka kuipata, unaweza kuipata. Na sisi tungependa sana kama ungepata, kwa sababu itasaidia dunia yote, lakini sio lazima. Inabakia chaguo yako. And so as we get more vaccine, we have a phased rollout. So we roll out our vaccine in different phases. And of course, the vaccines are at no cost to any individual who chooses to receive the vaccine. Kuna awamu za usambazaji wa chanjo. Yani ni kusema haiko kila mtu anaweza kupata kwa mara moja. Kuna kuwa awamu. Kwanza itakuwa awamu moja, halafu awamu nyingine. Tutaongea zaidi juu ya hii. Kitu kingine ambayo ni muhimu kuelewa ni hakuna bei ya kupata hiyo chanjo, iko bure kabisa kuipata. So similar to how at the beginning of the pandemic, it was very difficult to get a COVID-19 test. The health department was one of the first places that you could get a test. Rolling out our vaccine is kind of the same idea. So what the important thing to remember is that as more vaccines get distributed from the federal government, there will be multiple providers giving out vaccines. So you may have already seen there are some hospitals, pharmacies like Walgreens or CVS are already providing appointments for vaccines. So that will continue to happen. So the health department will not be the only one able to give out vaccinations. There'll be multiple places as time goes on that you'll be able to go and get your vaccine. Kutakuwa nafasi mbalimbali ambapo unaweza kupata chanjo chako, kwa mfano kwa hospitali ya ofisi ya daktari yako au kliniki, lakini haitakuwa zile tu. Labda umeshaona kule kwa CVS, kule kwa Walgreens, wameshasema wanakuwa na vaccine. Hata nafasi kama hizo unaweza kuipata, na hizo nafasi zitaendelea kuipata pia. Na hasa wakati tunapata zaidi na zaidi ya hiyo chanjo na itapatikana kwa rahisi, karibu kila nafasi ambapo wanafanya biashara za afya, utaweza kupata chanjo.
So one of the best ways that you can keep yourself informed as to when we have vaccine clinics available or when other places have vaccines available is to look at our website and our social media. These two things are updated on a daily basis, multiple times a day, to keep you informed as to where vaccines are available. Kitu unaweza kufanya kujua habari za sasa za hiyo usambazaji ya chanjo ni kuangalia kwa mfano site web ya Department ya Afya ya Knox County, na hapo kwa site web yao au kwa Facebook yao au kwa Twitter yao unaweza kupata maelezo juu ya usambazaji na kuelewa wapi kutakuwa clinic, wapi watakuwa na vaccine, na unaweza kujiandikia na mambo kama hayo. And so continuing on with our distribution plan, so the state of Tennessee has put out a plan, and this is again a phased plan of how people will receive vaccines. So as you can see, there are phases from starting with 1A1 all the way to phase 3. Hapa unaweza kuona mpango wa kusambaza chanjo cha COVID-19 hapa Tennessee. Sasa tutaongea juu ya awamu tofauti ya hiyo usambazaji. So currently we are vaccinating in Knox County in the state, we are vaccinating phases 1A1 and phase 1A2. So this includes people who are frontline workers, as well as other healthcare workers, and as well as dependent disabled adults and people who have direct patient exposure. Sasa hivi tuko kwa awamu moja na awamu moja mbili, na ni kusema moja ndio ni awamu wafanya kazi waliokuwa katika hatari kubwa kwa sababu wanatumika na wagonjwa na watu ambao ni walemavu. Awamu cha moja mbili ni wafanya kazi wa afya ambao wanatumika karibu na wagonjwa na walemavu. So we will continue to move through these phases. And again, the best way to see which phases we are currently vaccinating is by looking on our website and our social media, where you can always find out which phase we are in. Nafasi ya rahisi kujua tuko kwa awamu gani ni kuangalia kwa site web ya Knox County. Next slide, please. I think for people who can't read, we should go through the phases. Okay. Can I go ahead and start on them? Yeah. Yep. So after we are done vaccinating phase 1A1 and 1A2, who are again healthcare workers and frontline workers, we will move on to phase 1B, which will include teachers for K through 12 teachers, childcare facilities, and other first responders. Baada ya awamu moja na mbili, tutaanza na awamu moja B. Na kwa moja B itakuwa walimu na pia wasaidizi wa dharura kama wazima moto au wadereva ya gari ya wagonjwa kwa mfano. So the next
phase will be phase 1C. So this will be Tennesseans who are 16 years and older with high risk conditions. Awamu wa moja C itakuwa watu wa Tennessee wa miaka ya 16 na zaidi ambao wanakuwa na shida mbalimbali za afya. The next phase would be phase 2A. So this will be people working in critical infrastructure industries, such as a grocery store, social services, commercial agriculture and food production, and correction staff and public transit. Awamu wa mbili A ni wafanyakazi mbalimbali wa miundo mbinu kama huduma wa jamii, elimu wa kibiashara, wafanyakazi wa magereza na wadereva ya bus. Then the next phase will be 2B. So this will be some infrastructure industry. So that includes transportation, public infrastructure, telecommunications, and utilities or energy. Awamu wa mbili B itakuwa wafanyakazi wa miundo mbinu wanaobakia kama wafanyakazi wa umeme au wafanyakazi wa simu. And then the last phase will be phase 3 for all other high risk settings. Awamu tatu itakuwa watu wengine ambao wanatumika katika hatari mbalimbali wanaobakia. So with those phases, in conjunction with those phases, we are also vaccinating people based on their age. So some people can get vaccinated solely on their age. So right now, again, in addition to the phases that we just talked about, we are also vaccinating people who are 70 years and older. Kitu kingine tunaangalia kujua kama unaweza kupata chanjo ni aji yako. Kwa mfano, kutegemea aji yako inawezekana hata leo unaweza kupata chanjo tayari. Kwa mfano, kama uko na miaka 17 na kupanda, ndio 17 na kupanda, ndio inawezekana unaweza kupata chanjo. So the important thing to remember is that we may move slower or faster through different phases than other counties in Tennessee. So that's because each county is different and each county has a different population size. And so depending on the uptake of the vaccine and population size, some places may move slower or faster than others. Like I said, we are currently vaccinating 70 and older, but there are other counties who are able to move faster because they maybe have a smaller population or less uptake of the vaccine, who are able to provide vaccines to those 65 and older. Department ya Afya ya Knox County itachinja watu kwa kasi itavyoweza. Na itawezekana, kwa mfano, itakuwa haraka zaidi kupata chanjo hapa Knox County, lakini inawezekana pia itakuwa pole zaidi kupata chanjo hapa Knox County. Na hiyo ni kwa sababu inategemea sana idadi ya watu kwa kila county. Yani wengine wanakuwa na watu wengi kupita Knox County, wengine wanakuwa na watu wachache kuliko Knox County, na ndio maana wengine wanakuwa na watu wengi sana, inawezekana watakuwa pole kuliko Knox County. Wengine wanakuwa na watu wadogo, ndio wao wanaweza kuenda haraka kuliko Knox County. Yani hiyo usambazaji inategemea sana idadi ya watu. So vaccinations is really dependent on the supply that we get as well as uptake in the area. So in Knox County, we have a very high uptake of vaccines. So we have a lot of people who are wanting vaccinations, which is a really great thing. But
This, of course, may make us slower in getting vaccinations out because we have a lot more people to vaccinate than other counties may have. Pia, chanjo inategemea uwezo wa mji kupata chanjo na utayari ya watu kukikubalia. Kwa mfano hapa kwa Knox County, tuna watu wengi na pia watu wengi wanataka kuona chanjo. Ndio maana inakuwa polepole kidogo kuwapa wote hiyo chanjo kwa sababu wengi wanaitaka, lakini wataipata tu. And so if you are eligible for a vaccine, I'm going to talk about how you can register for a vaccine appointment. Kama inakuwa awamu wako wa kupata vaccine, labda uko na aji ya juu au labda uko na unatumika kwa hospitali au kitu kingine. Sasa tunaongea unaweza kupata appointment ya kupata chanjo je? So the first thing that you would want to do is find your phase. So if you can go on our website, you can look at what phase we are vaccinating and who's been being vaccinated in those phases. If you don't have internet access, you can always call our public information line at 865-215-5555. And we also have interpreters available for you to speak with. Kujua awamu wako, unaweza kuangalia adresi ya internet ya Knox County Health Department. Utaona ni covid.knoxcountytn.gov. Na hapo utaweza kuona kama awamu wako itakuwa awamu gani. Pia labda hautaki kuenda kwa address internet, pia ile unaweza kufanya ni kuita Knox County. Na ukiwaita kwa hiyo numero unaona hapa ni 865-215-555. Ukiita hiyo numero unaweza kuongea na mtu na kumuuliza juu ya awamu wako, na watakuwa na interpreter ambayo unaweza kuongea naye na anaweza kukusaidia kujua awamu wako. And so when you find your phase and you see that your phase is currently being vaccinated, we have a wait list that is available. So you can sign up for our wait list on our website. But again, if you don't have computer access or internet access, you are welcome to call our public information line. Ukitazama awamu wako au ukiuliza awamu wako na unapata jibu eti awamu wako tayari wanapata chanjo, unaweza kujiandikia kwa list ya kupata ile chanjo. Unaweza kufanya hiyo kwa site web ya Knox County. Quick question. Mm-hmm. Can they also sign up for the appointment through the phone? Yes, they can. If they call the phone line, they can also make. It can't make an appointment. They'll be added to the wait list. Yes, can be added. Yep. They can be added to the wait list through our phone bank as well. Na pia unaweza kujiandikia kwa list kwa kuita ile numero kama nilisema ile unaweza kuiona. And lastly, what I want to talk about is what are we doing as a health department to keep you informed? Department, sasa anataka kuongea hivyo. Department ya afya ya Knox County inafanya nini kuelezea raia juu ya chanjo? So like I mentioned previously, we have our website and our social media and our public information line. And again, interpreters are available if you need one. Kama Aisha sema, unaweza kupata information kwa site web ya Knox County Health Department, na pia kwa kuita ile numero unaweza kuiona tena ni 865-215
555 na ukiita au ukiangalia unaweza kupata information. And so we also offer educational sessions like we are here today about COVID-19 and the vaccine. And our website, in addition to having information about the vaccine, it has a lot of resources that you can look at about COVID-19 in general, as far as what COVID-19 is, like Stacy went over in her PowerPoint, what are the symptoms, and as well as when we are testing. So our testing schedule for the week and things like that. Kitu kingine wanafanya kuelezea watu juu ya chanjo na juu ya COVID-19 ni kufanya mikutano kama hiyo mikutano tulifanya leo, na kuelezea watu habari za chanjo, lakini pia ukienda tena kwa site web yao utapata information nyingi juu ya virusi, juu ya chanjo, na pia juu ya kupimwa kwa ugonjwa, kupata test ya COVID-19 kuona kama umegonjwa. This is my contact information. If you have any questions about COVID-19 or the vaccine, I would be happy to answer them. And my office number is also listed here. Hapo unaweza kuona contact yake ya Rianta. Ukiwa na swali lolote, unaweza kumuuliza, kumwandikia na atakuwa tayari kukujibu. Thank you so much for having me. Nashukuru sana. Wonderful. Thank you so much, Riantha. That was great and very informative. Question for you. If someone does not speak English and they are calling the 865-215-5555, is there a number they could press to kind of bypass the English menu to request an interpreter? Not that I'm aware of. If they can say Swahili, or maybe just say I speak Swahili, we have a language line that we'll use and we'll connect them with an interpreter. Okay. Yeah, so there's no number to bypass, but if they can just say Swahili or I speak Swahili. Sasa Catherine ameuliza swali nzuri. Amemuuliza Reanta kama mtu ambaye haongei Kiingereza anaita ile numero tulikuonyesha, je, ataweza kufanya nini kupata interpreter? Na Rianta akisema tu Swahili au I speak Swahili, watakusikia na watakuconnect na mtu ambaye anaweza kuwa interpreter yako. Great. Are there any other questions or comments anyone would like to share? Okay, well, I'd like to thank everyone so much for taking the time today to join us. COVID-19 has certainly presented emotional, physical, and financial challenges for many. So let's continue supporting one another and doing our parts to prevent the spread. Katrina amesema anawashukuru sana kwa kutazama hiyo video yetu, na akataka kusema sisi sote tunajua hiyo mwaka imekuwa ngumu sana na ni muhimu sana tuende kupendana, kutegemeana na kuendelea, kwa sababu hiyo uzito ya ugonjwa tunaweza kubeba pamoja. Please reach out to the Knox County Health Department for more information. And again, that telephone number is 865-215-5555. Anasema tena, hiyo numero ukiwa na swali lolote ni 868, wait, what's the first three numbers? 865 215 215-5555. Yes. Great.
Okay, and we're going to go ahead and upload today's recording to YouTube and share that through the Knox County Health Department and Bridge Refugee Services. So we thank you in advance for sharing today's recording with your networks. Thank you. Tunawashukuru wote. Okay, thank you all so much. Take care. Thank you.